Na kwingineko ni kwamba zaidi ya wakulima 50,000 wa chai na kahawa kutoka kaunti ya Embu na Kirinyaga wanatazamiwa kupata mafunzo ya upanuzi wa mazao ya shirika lisilo la kiserikali Rainforest Alliance ili kuongeza vyanzo vya mapato na kuhifadhi hali ya hewa. Mpango huu uliopewa jina la Mount Kenya Sustainable Landscape and Livelihoods Program uliopangwa kutekelezwa kwa miaka 5 unalenga kutoa mafunzo kwa wakulima kuhusu jinsi ya kupanda mimea yenye thamani ya juu kama vile makadamia, parachichi iliyopandikizwa, ufugaji wa ng'ombe wa maziwa na mbuzi, ufugaji nyuki, ufugaji wa mifugo ndogo kama sungura miongoni mwa mingine. Rainforest Alliance has really assisted us in doing sustainable agriculture, and in this program we're hoping that they will assist us just as they have done before to help our farmers do diversification, because tea alone is having a big load on farmers. Currently we are working in 2 counties, Kirinyaga and Embu County, and in near future we would like to go around the Mount Kenya mountain, so work also with the other counties of Nyeri, county of Tharaka Nithi, and the county of Meru, especially because also they are also growing coffee and tea. Rainforest Alliance ikikuja pale, wale wataitwa tushirikiana nao, lakini kwa ile njia ya kuwafunza ili muelewe ile kazi inakuja kufanywa. Naomba mkuje mjitokelezee ili mkuje tusaidiane na Rainforest Alliance, KTD Foundation na wale donors wengine wako hapo katikati ili tuweze kusongesha eneo yetu mbele.